Okay, chapter 2 is reproduction in plants. So, reproduction, what is reproduction? Reproduction is a process in which an organism produces of their own kind. Produces of their own kind. What does it mean? It means that a dog will produce puppies, cats will produce kittens, fine. A guava plant will produce a guava plant only of their own kind means একটা organism নিজের মতনই আর একটা organismকে produce করবে. So this reproduction is of basically two types. First one is asexual reproduction and the second one is sexual reproduction. The main difference between these two are that here only one parent cell is involved. Only one parent cell is involved, and here two parent cells must be involved, a male parent and a female parent. Male parent contains male reproductive cells and female parent contains female reproductive cells. So you will come to know about this reproduction in this chapter only. So let us start with the asexual reproduction. Asexual reproduction, actually it is of total, I think so, 3, 4, mainly it is of 3 to 4 types. So first let us start with that is binary fission. The name itself suggests that it will produce two daughter cells. Why two? কম্পিউটারে করেছিস না binary numbers এর মধ্যে কি ছিল 0 and 1. So binary fission means a single parent cell will produce two daughter cells. A single parent cell will produce two daughter cells. What happens in this process? Look at the figure given in your book, that is figure 2.1. First this cell, if this is a cell, first it will elongate itself, it will enlarge itself, and it will next step it will start forming a constriction, means এখান থেকে একটু চাপার মতন পড়ে যাবে, ঠিক আছে? And in the second one and it contains some nucleus, so the nucleus will also elongate itself, and in this portion the nucleus will start dividing itself in half, means half in this portion and half in this portion, and finally it will produce a structure like this, where the constriction is means about to happen. Constriction means এটা হচ্ছে constriction, এই যে দাগটা যেটা পড়ছে সেটা হচ্ছে constriction. তারপরে এইটা কি হয়ে যাবে, পুরো দুটো টোটালি সেপারেট আউট হয়ে যাবে, দুটো নিউক্লিয়াস, মানে একটা নিউক্লিয়াস ফার্স্ট ইলংগেট হলো, তারপরে দুটো পার্টে ডিভাইড হলো, অ্যান্ড ইট উইল কমপ্লিটলি গেট সেপারেট আউট, অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান the two daughter cells will be formed. Two different daughter cells will be formed. So this is known as binary fission. Binary fission কোথায় দেখা যায়? In bacteria. Binary fission example is bacteria. One more fission is there, that is multiple fission. It is mainly seen in amoeba, or in your book it is given two more example, that is chlorella and chlamydomonas. So read all these examples nicely. What happens in multiple fission? Here one parent cell is giving birth to two daughter cells, but in multiple fission it will give one parent cell will give birth to four new daughter cells. So this is known as multiple fission. And one note is given in page number, I can't see page number, just look at this one. Note, bacteria are not plants. Bacteria are neither plants nor animals, rather they belong to which category? They belong to kingdom Monera. Next process is budding. What happens in budding? Budding is just like you can see in ginger. It's just like ginger. So in one common example of budding is yeast cell. What happens in yeast cell?
Suppose this is a yeast cell, it will start forming an outgrowth, মানে এখান থেকে একটা টাইনি আউটগ্রোথ ফর্ম হলো বা এখান থেকে আরেকটা আউটগ্রোথ ফর্ম হলো, ঠিক আছে। ইট উইল আগেন এনলার্জ অ্যান্ড ইট উইল আগেন ফর্ম অ্যান আউটগ্রোথ, তারপরে এখান থেকে আর একটা বেরোবে, ব্রাঞ্চ লাইক স্ট্রাকচার, মানে ঠিক একদম আদা মতন দেখতে এটা। তো দিস ইজ বার্ডিং। তারপরে কি হয়ে যাবে, এটা যখন গ্রো হয়ে যাবে হয়তো একটা কেটে সেপারেট আউট হয়ে গেল, আলাদা হয়ে গেছে, ইন দিস ওয়ে। সো দিস প্রসেস ইজ নোন অ্যাজ বার্ডিং অ্যান্ড ইট ইজ মেনলি সিন ইন yeast cell. Next one is fragmentation. Fragmentation is seen in Spirogyra. So fragmentation, what happens in fragmentation? Suppose this is a Spirogyra, it looks like a ribbon. এখান থেকে কাটলো, কেটে দুটো ফর্ম হলো স্পাইরোগাইরা, and it will again start growing and it will again become enlarged and তারপরে আবার এটার মধ্যে থেকে কাটবে। তো in this way এটা হতে থাকে। তো it is seen in what? It is seen in Spirogyra, and one more example is given, that is Ulothrix. এই এক্সাম্পলগুলো ভালো করে পড়ে নিতে হবে। Next is spore formation. Spore formation is seen in ferns. ফার্নস যে পাতাটা হয় তার ঠিক তলায় আন্ডার দ্য লিভস, মানে ঠিক লোয়ার পার্টের মধ্যে একটা স্ট্রাকচার প্রেজেন্ট থাকে। দ্যাট স্ট্রাকচার ইজ নোন অ্যাজ সরি, SORI, সরি। এই সরির ভেতরে কি থাকে? সরি কন্টেন্স স্পোর্স। স্পোর্স মিনস দিস স্ট্রাকচার, ডট লাইক স্ট্রাকচার ইট উইল কন্টেন। এই স্পোর্সটা যেখানে যেখানে পড়বে, যখনই উইন্ড ব্লো হবে এই স্পোর্সটা সো যখনই উইন্ড ব্লো হবে এই স্পোর্সটা এদিক ওদিক গিয়ে পড়বে, অ্যান্ড যেখানে যেখানে পড়বে সেখান থেকে একটা নিউ ফর্ন প্ল্যান্ট গ্রো করে যাবে। সো দিজ আর দ্য বেসিক্যালি 4 টাইপস অফ asexual রিপ্রোডাকশন। কী কী ছিল? বাইনারি, মাল্টিপল, বার্ডিং, ফ্র্যাগমেন্টেশন অ্যান্ড স্পোর ফর্মেশন। সো লার্ন দিজ নাইসলি। তারপরে হচ্ছে ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশন। So you all know vegetative propagation means the reproduction by parts of plants. So it can be what? It can be stem. Number 2, it can be root. It can be branches. Number 4, it can be leaves. Fine. So first one is vegetative propagation by stems. So from stems, the examples are potato, onion, garlic, ginger, sugarcane. They all grow by stem cutting method. মানে স্টেম ব্রাঞ্চেসটা অ্যান্ড স্টেম কাটিং বোথ আর সেম। সো যদি আমরা স্টেমটাকে কেটে লাগিয়ে দিই তাহলে ইট উইল গ্রো ইন্টু আ নিউ প্ল্যান্ট। সো পোট্যাটো হ্যাজ আ মডিফাইড স্টেম। Potato has a modified stem that is known as tuber. Potato has a modified stem that is known as tuber. তারপরে জিঞ্জারের যে মডিফাইড স্টেমটা হচ্ছে তাকে কি বলা হয়? That is known, ginger no, actually potato is known as tuber. You have read all these things. Onion is corm, no, onion is bulb. Fine, অনিয়নটার কি থাকে? বাল্ব থাকে। So ginger is another modified stem which has nodes and internodes. What is nodes and internodes? Nodes and internodes. In leaf chapter you have read that the part through from where the leaves grow, it is known as node, আর দুটো নোডের মাঝখানে জায়গাটাকে বলা হয় ইন্টারনোড। তাহলে ফিগারে দেখে ফেল 2.5 এর নোড কোনটা আর ইন্টারনোড কোনটা, ভালো করেই বুঝে যাবি। মানে একটা আদার যেই পয়েন্ট থেকে আর একটা আদা গ্রো করছে সেটাকে বলা হচ্ছে নোড, অ্যান্ড দুটো নোডের মাঝখানে জায়গাটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারনোড। নেক্সট ইজ ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশন বাই রুটস। রুটস থেকে কি কি গ্রো করে? রুটস থেকে হচ্ছে ক্যারট, র্যাডিশ, ইউ অল নো দ্যাট, তারপর ডালিয়া, তারপরে অ্যাসপারাগাস, সুইট পটাটো, দে অল গ্রো বাই রুট, মানে রুটটা লাগিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। নেক্সট ইজ লিভস। লিভস থেকে একটা মেন ইম্পর্টেন্ট লিভস ছিল না, ব্রায়োফাইলাম। সো ফ্রম লিভস a plant that is bryophyllum can grow. ব্রায়োফাইলামের যে লিভসটা থাকে, লিভসের মার্জিনে অনেকগুলো বার্ডস থাকে এইভাবে। এবার এই পাতাটা যেখানে পড়ে সেখানেই একটা নিউ প্ল্যান্ট গ্রো করে যায়। সো আপ টু দিস আমি রাখছি আজকের জন্য। নেক্সট ডে আর্টিফিশিয়াল মেথডস অফ ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশনটা করাবো।